O que você daria para alguém que já tem tudo? Um iate, um jatinho particular? Uma obra de arte do Bansky? Em tempos de instabilidade política, uma segunda cidadania pode ser o melhor presente do mundo. Political instability has made people consider a plan B. Frankly, the United States, it's getting a little bit challenging from a political perspective. O Golden Visa permite que pessoas com recursos adquiram um segundo passaporte. E há um motivo para chamá-lo de Golden. You've got to make a serious investment. €500,000 to be exact. O programa de Golden Visa ficou popular durante a crise da dívida na Europa como uma forma de atrair investimentos e impulsionar sua economia. E à medida que a incerteza cresce pelo mundo, You see more and more demand. We're seeing a huge increase from the likes of China, Turkey, South Africa, Brazil, the US, and other countries around the world trying to gain citizenship in Europe. um país viu grande aumento de candidatos, principalmente dos Estados Unidos. Portugal. Portugal. Portugal's quality of life and this particular program for full EU citizenship is frankly the most appealing citizenship program in Europe right now. Em 2023, os Estados Unidos lideraram os pedidos de Golden Visa português. Enquanto os números oficiais não são divulgados, relatos indicam um aumento de candidatos dos Estados Unidos em 2024. Mas novas restrições mudaram drasticamente o preço e os termos desses Golden Visas, impulsionando investimentos externos em setores inexplorados. Ainda que o Golden Visa seja um luxo inalcançável para a maioria, aqueles que podem pagar por ele correm para obter um plano de fuga para Lisboa antes que ele desapareça de vez. The window on this type of investment scheme is definitely closing. Between 2011 and 2019, about 132,000 people gained residency in Europe through some sort of golden visa program and have raised about 21.4 billion euros. And Portugal alone raised 7 billion. Portugal launched its golden visa program to attract money into the real estate market. Era quase bom demais para ser verdade. Compre uma casa e ganhe um visto. It was in 2020 that I decided to apply, so I did that. I rent the apartment, and it was easy because even you can stay just 15 days every 2 years. I speak English, I speak Spanish, now I need to learn Portuguese. Mas um boom imobiliário em Lisboa gerou uma crise de moradia, causando descontentamento local em portadores de vistos. With foreigners coming in, being not quite price sensitive, buying property and then not living there and renting it, that takes housing away from the locals. So not surprisingly, the local Portuguese began to get frustrated with these foreigners coming in, buying up housing stock. The first wave of golden visas were not adding actual value to the community. They just want to have the European passport. And that's, in the end of the day, it's kind of shallow. Local populace are very often blaming these foreign investment programs on this inequality in cities, and it's misaligned. The golden visa properties accounted for 0.4% of the properties that were sold in Portugal, so it was not a big impact on the price. There's a big tourism boom here in Portugal that's contributed to rising property and service prices. The tourism sector accounts for about 25 billion in revenue per year. And there's a big inflow of foreign residents that move to Portugal, not necessarily with the golden visa, but with other visas like the non-habitual resident program or through the D7 or nomad visa. Prices are increasing across the world, and we now live in a world where you can work remotely from anywhere. And so Lisbon is one of the most popular places for these digital nomads, and this is why you're seeing an increase in the cost of living and this massive influx of people coming to the city. Mas o descontentamento com o Golden Visa vai muito além de Lisboa. Também houve pressão da União Europeia para países como Portugal, Espanha e Grécia encerrarem seus programas de Golden Visa, pois acredita-se que o programa facilita a lavagem de dinheiro e a corrupção. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a União Europeia descobriu que muitos russos solicitaram o Golden Visa, então ela pressionou os países para que encerrassem esse tipo de programa. No ano passado, o primeiro-ministro anunciou que seu governo encerraria o Golden Visa para compras de imóveis. Essa nova restrição foi criada para incentivar um caminho até então menos favorecido para a cidadania da União Europeia por meio de investimento.
What the government now is doing by suddenly changing the rules is trying to spill over some of this money into strategic sectors of the economy. The current Golden Visa program creates more wealth to the Portuguese economy as these funds have to invest in the real economy or in the stock market. Julia Johnson dirige a Terjo Ventures, um fundo qualificado para o Golden Visa que oferece investimento na infraestrutura solar de Portugal. We're using the Portugal Golden Visa almost as a Trojan horse for us to invest in climate. So we're at an industrial fabrication site. We installed the solar panels on their roof, 170 kilowatts of energy. There's a massive pipeline of solar infrastructure that we're essentially stepping in to finance. And that includes factories, government offices, fire stations, hospitals, warehouses, business parks. They obviously get the benefit of cheaper, cleaner energy, and our investors have the security of a collateralized energy contract for the duration of their time in the program. Para alinhar seus esforços com as aspirações locais de desenvolvimento sustentável, a Tejo fez uma parceria com a empresa portuguesa CleanWatts. We heard about Tejo. It was like a match made in heaven. What we are doing is we are creating power plants distributed around the country. For example, here in this building, we can share this energy with the people that live in a 4 kilometers radius. For us as a country, this kind of funds bringing a lot of value. Some of these sectors have a lot of potential. In a country that has 300 days of sun per year, or even in farmland, these are sectors of the economy that are booming, and some of these investors would probably not look at these sectors in Portugal if the Golden Visa wasn't available. Apesar desses pontos positivos, acredita-se amplamente que os dias do Golden Visa estão contados. Parece que a porta está se fechando lentamente para essa oportunidade do Golden Visa. A Espanha anunciou que seguirá o exemplo de Portugal e encerrará seu programa de Golden Visa para compradores estrangeiros de imóveis. Então temos o caso da Grécia, que decidiu aumentar o valor mínimo para obter um Golden Visa de 250 mil euros para 400 mil euros, em alguns casos para 800 mil euros. On Portugal to increase at least the minimum threshold, if not end this type of programs. Will happen in the next couple of years. Atualmente temos um governo de coalizão que realmente apoia esse programa, porque reconhece os benefícios que ele traz ao país do ponto de vista de receita fiscais, mas também do ponto de vista de talento. É bom para o país. Assim, é de se esperar que o programa continue por pelo menos alguns anos. But there is a sense of urgency in terms of investing at this price and on these terms.